not gonna need lunch. My daughter just got back from Israel. She was there for 10 days with a group from Federation. How about young leadership? What's that? Well, it's, you had to have a child 16 or under. Oh, with the Moment group. Mm-hmm. Oh, I met a young woman, in Jerusalem. I met a young woman who was with that group, and she had gotten COVID, so she had to stay over and isolate. They had 250 women from around the Yeah, country. and she was from Australia, Mm-hmm. and she told me all about it. It sounded wonderful. Well, Lisa enjoyed it very much. Did she? It was Yeah. good. They kept it moving. So I heard. Yeah. Yeah, but this woman said that she did it's wonderful. The thing that Lisa didn't like to start with, they went in a different hotel the first 3 nights. They kept moving hotels. Oh, But they had to keep packing and moving. Oh, that's okay. Finally, they settled down. Mhm. That one hotel, I think in Jerusalem. Mhm. Where do you live? Kabbalat In, Shabbat. Missoula, Montana. Montana. Yes. It is pretty good. How are you? Just thinking about you. This is my daughter Kate. Hi, nice to meet you. She's from Montana. Bernard knows everything about that. Oh, you're my person, me too. It's I think you tried a lot of botanical gardens together. Oh, nice. I love going now. I go every time I'm here. I learned so much from it. Just till Tuesday morning this time. No, food okay? Late. Late. Wednesday. Well, let's just say, yeah, not really much physical, but today I've been here since Are you 7 in button? the morning. Are When you I walked in button? this morning, I looked at the shoes at 10. Like a person. Yeah. To the office. And just the paperwork until 8:30. Oh, you're gonna do it? It's gonna be amazing. Back and forth between the two. Yeah. But it's not like that. Mm-hmm. I backed off from the physical. They said that I get to the botanical gardens with Bernard again. Shabbat shalom, everybody. Welcome back. Hope everybody had a good week. If you didn't, it's over. It's Shabbat, so it's all good. Everything worked out. Ready for a new week next week. We're going to go ahead and begin our service. If you don't have one of these sidurs, Lev Shalem, there's some in the back rows, so feel free to grab one if you don't have one. We'll begin on page 10 with Yadid Nakash. Yadid Nakash, Avarachama, Meshuchavda, Eretzona, Yarutada, Kamoaya, Ishtachaveh, Mul Hadara, Ki Erablo Yediduta, Vino Petsu, Vechota, Adonai, Zivala, Nafshi Chola, Ahavata, Ana Elna Refanala, Eharopla, Noam Ziva, Asti Chazek, Vetitrapel, Vahaita la, Shivcha Tola,
תקיימו רחמך וחוסנה עלינו הבא. כי זה כמה נכסוף ניצה לראות תפארת עוזה. עלי לי מחמד ליבי חושנה ואל תתעלה יגאלנה ופרוץ חביב עלי אין סוכה שלומה תאיר ארץ מכבודם נגיד לה ונשמחה בה מהר ההוא כי בא המועד וחונני ימי עולם. La 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 la, ya la 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 la, ya la la la, ya la la, ya la la la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la la la, ya la la, ya la la la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la la la, ya la la, ya la la la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la la la, ya la la la. We'll continue with Psalm 95, page 11. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני. נריע, נריע לצור אישנו, נקדמה פניו בתודה. נריע, נריע לצור אישנו, בזמירו נריע לו. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני. לכו נרננה, לכו נרננה, לכו נרננה לאדוני. נריע לצור שנקבל פניו בתודה, בזמירו נריע לו. ארבעים שנה בדור ואמרם תועי לבבם והם לא ידעו דרכיי אשר משפטי ואתי אם יבואון אל מנוחתי. Continue Psalm 96, page 13. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, עשו מיום ליום ישועתו, ספרו בגויים כבודו, וכל העמים נפלאותיו, כי גדול אדוני ומהולל מאוד, נורא הוא על כל אלוהים, כי כל אלוהי העמים אלילים, ואדוני שמיים עשה, טוב והדר לפניו, עוז ותפארת במקדשו. הבו לאדוני משפחות עמים, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, שאו מנחה ובואו לחצרותיו. page 14, השתחוו לאדוני בהר הקודש, חילו מפניו
Kol haaretz imru v'goyim Adonai Malach Tachtikon tevel v'al timot Yadinamim v'misharim Yismechu hashamayim v'tager haaretz Yiram hayam umelo Yalo sadat Chol asher bo ay az yeramedu kol hatzeyar lifnei Adonai kiva lishpot haaretz yishpot tevet betzedek ve'amin be'emunato yadananana yadananana na 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 ya na 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 ya na 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 ya na ya na. Continue with Psalm 97, page 15. Anan melach tagel haaretz yismechu im rabim anan berachel silvat perek mishpat lechon kiso. Adonai sinura shomem nefashot chatidav miyad rashaim yatzilem Orzaru ala tzadik olili sheirav simcha simchu tzadikim b'Adonai v'hodu lezacher kodsho. Page 17. Mizmor shir lana shir chadash ki mitlot ta'asa hoshia lo yamino zroa kodsho. Adonai kiva lishpot haaretz yishpot tevel betzedek v'amin v'misharim. Continue Psalm 99, page 19. Adonai melach yirkedu amim yoshev kruvim terut haaretz v'neftiyon gadol v'rafu kol ha'amim. Turn together 3 lines from the bottom, page 20. Romizu Adonai Eloheinu ve'ishtacharu ve'hakodsho. Romizu Adonai Eloheinu ve'ishtacharu ve'hakodsho. Ki kadosh Adonai Eloheinu romehu. Ki kadosh Adonai Eloheinu romehu. I invite you to rise as we turn to Psalm 29. The last of the Psalms before we officially welcome in Shabbat, page 21. Mizmor leDavid, havu l'Adonai b'nei Eli, havu l'Adonai, kavod ra'ot, havu l'Adonai, ve'kodshevo yishtachavu l'Adonai, v'hadrat kodesh, kol Adonai al hamayim, el hakavod hirim, Adonai, hamayim rabim, kol Adonai, ba'kodesh.
Kol Adonai Behadar, Kol Adonai Shomer Avadim, Vaishamer Adonai et Arzei Havanon, Vayarkidem Kamo Egel, Lebanon, Vesirion, כמו בן רעיני, כל אדוני, חוצב להבות אש, כל אדוני, יחיל מדבר, יחיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יכול אלי אלוהים, ויחסו יערו ובחלו כולו אומר כבוריה אדוני למה פול ישב וישב אדוני מלך לעולם אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום You may be seated. Now we get to the part where we will welcome in Shabbat with Lecha Dodi, beginning on page 23. Lecha Dodi likra kala yanana 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 b'nei Shabbat Kabbalat Lecha Dodi likra kala yanana 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 b'nei Shabbat Kabbalat Shamor v'zachor v'diborecha Ishmiyanu el hamiuchad Adonai echad Shmo echad L'shem u'tiferet v'tfilah Lecha Dodi likra kala yena 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 b'nei Shabbat Kabbalat Lecha Dodi likra kala yena 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 b'nei Shabbat Kabbalat לקראת שבת לכו במנחה כי היא מקור המלאכה וראש מקדם לסוכה סוף מעשה במחשבה תחילה לך דודי לקרא כלה ימנה 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 בני שבת Kabbalat לך דודי לקרא כלה ימנה 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 בני שבת Kabbalat מקדש מלך ימי מלוכה קומי צאי מתוך ההפכה רב לך שבת במקרבך והוא יחמול עלייך חמלה לך דודי לקרא כלה ימנה 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 בני שבת Kabbalat לך דודי לקרא כלה ימנה 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 בני שבת Kabbalat התנערי מעפר קומי לבשי בידי תפארתך עמי על יד בן ישי בית הלחמי קורבן נפשי גאלה לך דודי לקרא כלה ימנה 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 בני שבת Kabbalat לך דודי לקרא כלה ימנה 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 בני שבת Kabbalat התעוררי כי בא עורף קומי אורי אורי שדברי כבוד אדוני עלייך נגלה לך דודי לקרא כלה ימנה 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 בני שבת Kabbalat לך דודי לקרא כלה ימנה 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 בני שבת Kabbalat
לא תבושי ולא תקמי, מה תשתוכחי ומה תמי, בך תחצו אני עמי, ונבנתה עיר עתילה. לך דודי לקרקע לה ימנה 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 בני שבת. מקבלה, לך דודי לקרקע לה ימנה 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 בני שבת. מקבלה, page 25, והיו לי תפיסה שוסעים, ורחקו קומם עלייך יסיס לייך אלוהייך, כמסוס חתנה כלה. לך דודי לקרקע לה ימנה 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 בני שבת. מקבלה, לך דודי לקרקע לה ימנה 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 בני שבת. מקבלה, ימינו שמאל תפרוצי, ואת אדוני תריצי, על יד איש בן פרצי, ונשמחה ונגילה. לך דודי לקרקע לה ימנה 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 בני שבת. מקבלה, לך דודי לקרקע לה ימנה 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 בני שבת. מקבלה, בואי בשלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצהלה, תוך אמונה הסגולה. בואי חלה, בואי חלה, לך דודי לקרקע לה ימנה 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 בני שבת. מקבלה, לך דודי לקרקע לה ימנה 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 בני שבת. מקבלה. You may be seated. We will continue with Psalm 92, page 27. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשיר עליון, טוב להודות לאדוני. להגיד בבוקר חסדך, להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות, ואמונתך בלילות, טוב להודות לאדוני. צדיק כתמר יפרח, כרז ברבנו יזכה, שתולים בבית ענן, בחצרות אלוהינו יפריחו. ורינבון בשיבה ושנים ולעננים יהיו, לעתיד כישר אדוני צורי ובלעת בו. Continue page 29. המלאך כולבש ושמש כי תזרח תראה בעל תימור. מים רבים מרימים משפלי ים, אדיר כמרום ארונה. אלותיך דם נאמר לבית חנה, בקודש אמרו ערך ימי. This time we take a moment to invite those in mourning and those observing Yahrzeits to please rise for the mourners' Kaddish, page 30. יתגדל ויתקדש שמי רבה, גם
יושב וימליך מלכותך, וחייכון וביטחון חיי לכל בית ישראל, העגלה ובזמן קריב ויבואו אמן. יהי שמי רבא מברך לעולם עולמי המים. יתברך וישתבח ויתפאר ויתנעם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתעלה, שמי בקודשה וברכות. לעילה ממקור הלכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, תעמירם ברמה ויברכו אמן. יהי שמיים שמיים, וחיים עלינו ועל כל ישראל, ויברכו אמן. עושה שלום בברכה, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ויברכו. You may be seated for now. Before we go on to the Marid service, I want to take a moment to offer us a chance to reflect on the past week and to think about all the things that have happened in the last week and where we've been, what we've done, what's happened. And want to also offer us as a community be able to share our story a little bit. So if there's any bad things that happened in the past week that you want to share so we as a community can support you, please feel free to share. If there's any good things that happened, we'd love to hear that so we can celebrate with you too. So if anybody has anything they'd like to share as they reflect, please feel free to chime on it. Yes, I had a new experience here this morning. Helped Esther Schuster with the salmon. I watched 18 fillets. And how was that? How'd you feel about that? How was it? The fillets were very slippery. I fallen back into the sink. But, I like helping. Well, we as a community, and I'm sure Esther individually appreciated your help washing all that salmon. You didn't get to smoke any of it? You get smoked Sunday. Sunday. You coming back to do that? Yes. That's the fun of it. I came back from Israel, as you know, Yes. to find that my daughter had taken my husband to the hospital. And he was in the intensive care unit for the week, and he's still in the hospital in an intensive care thing. And probably going to be a long process. So we don't know what's going to happen. We wish him all the best and a quick, full, speedy recovery, and we're here for you to help you out. Is he at UAB? Yeah. Mm-hmm. The moon is at a different angle in Alabama than it is in Montana, and that's really strange to see every night. So just if you haven't been, and as you travel southward, it shifts, and it's fun to watch. So I think that's kind of interesting thing. I don't know, after reading that psalm about about nature and, that's just an interesting thing to observe. Yeah, imagine, I think about it, you imagine the curvature, Yes. It makes sense, Right, but it's but when you actually witness it, it's really weird. You were really disoriented. I was very disoriented. Exactly. Anybody else have something they want to share? I'll share. I tried to make a new recipe last night. It didn't go well. Tell us what it was. I was trying to make rhubarb. You didn't come? It was the shape was wrong, and the shape of it. You had a baker. Good job. Well, I thought I had it. It didn't go well. We'll trouble. Apparently the flavor is good. It's just it didn't turn out well, so I was disappointed. Were you doing the garlic purple or were you doing the cream cheese? No, I was not doing the cream cheese. It was a Israeli one. Yeah. Because my wife's doing Israeli food for Shabbat dinner today. So
it happens. Last chance. Well, we did have minions this week, almost every morning and every evening, except for Sunday morning. So, anybody would like to come Sunday morning, we have an opening for some spots to make the minion. Yes, we could always use help making minions, so particularly if we're having prom Sunday morning, come help us Sunday morning. But come any other time too. Love to have you. You're welcome. You're always welcome. No matter, even if they have 10, you don't need to leave if there's already 10 people here. I've seen people do that. They're like, oh, you got 10. I don't need to be here. I'm like, oh, stay. Is minion the actual way you say the number 10, or is it specifically the gathering of 10 people? It is specifically a gathering of 10 people. In Hebrew, the number 10 is eser. What time is it this Sunday? It's 8 o'clock. Sunday morning. Can't be later on Sunday? It is later on Sundays, that's the thing. It's 7 o'clock every other day, so it is later on Sundays. So, all right. Well, we're going to go. Thank you for that announcement. We're going to go ahead and continue with our Marid service as I invite you to rise. Page 39. Baruch et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed. You may be seated. Baruch et Adonai Eloheinu melech haolam asher bidbaro ma'ariv haravi. Ma'avir yom u'mevi layla, ma'avir ben yom u'ben layla, Adonai tzvot shemo. El chai v'kayam, tamid yimloch aleinu le'olam va'ed, Baruch et Adonai, Ha'mariv haravi. Page 40. Ahavat olam beit Yisrael amcha ata. Torah u'mitzvot, chukim u'mishpatim, otanu limadeta. Al ken Adonai Eloheinu, v'shofenu v'kumenu, nasiach bechukecha, v'nismach divrei Toratecha, u'v'mitzvotecha, le'olam va'ed. Ki hem chayenu ve'orech yameinu ve'orech yameinu. Hem nege yomam v'layla, yomam v'layla. Havacha tasir minenu l'olamim, Baruch et Adonai, ohev amo Yisrael. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha, v'chol levavecha u'v'chol nafshecha u'v'chol miyutecha, v'hayu hadvarim ha'ele. Asher anochi v'tzavecha hayom al levavecha v'shinatam levanecha v'divat avam v'shivtecha v'eitecha u'lechtecha b'derech u'shofrecha u'kumecha u'kshavta me'od al yadecha v'hayu letotafot b'nei einecha u'kavta al mezuzot eitecha u'yishmarecha. Shaya, Shmona B'Torah, Asher Anochim V'Echem Hayom Ahava et Adonai Elechem U'Lovdo B'chol Levavecha V'chol Nafshecha.
Amar Moshe Limor. Adonai Elohechem Emet, et Machshot Kamdim Kibon. Join together at the top, page 44. Malchuto baratzon kibu aleichem, Moshe u'Miriam u'bnei Yisrael, l'chanu shira b'simcha lepav, emru kula, mi chamocha be'elim Adonai, mi kamocha ne'gar ba'kodesh, lo tihilo tosef eleh. אחותך ובניך בקרי ימיתים, משה זה אלינו ויאמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, כי ברא בנה את יעקב, וגדול מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני, על ישראל. Page 45. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והעמדנו מקינו לחיים ופרוסלנו סוכת שלומך. ושמור צאתנו רואינו לחיים ולשלום יתעבר עולם ופרוסלנו סוכת שלומך, ברוך אתה אדוני, הפרץ סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. We rise, page 46. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ. והיום השביעי שבת וינח. יתגדל ויקדש שמי רבה, ועמד דברה חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחייכון בית ישראל. עגלה ובזמן קוראים ויאמרו אמן. ישמרה במקורה לעולם ולעולם יחמיה. יפרח וישתבח ויפר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי בקודשה ברכו לעילם יקום ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירה ואמרו אמן. We'll remain standing for the Amidah, which is recited privately in the evening, beginning on page 47 and going through page 52. Please feel free to use the Hebrew, the English, or add your own personal prayers during this time.
If you're still praying, please take your time and finish at your own pace. I invite you to rise, page 53. השמיים והארץ וכל טבעם ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות ברוך אתה אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק אלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל אלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא העליון קונה שמיים וארץ מגן אבות בדברו וחיי מתים במאמרו האל הקדוש שאין כמוהו המניח לעמו ביום שבת קודשו כי בם רצה להניח להם כי בם רצה להניח להם לפניו נעבוד ביראה ופחד ונודה לשמו בכל יום תמיד לעון הברכות אל ההודעות אדון השלום מקדש השבת ומלך שביעי מניח בקדושה למדו שני עונה זכר למעשה בראשית. Page 54. Eloheinu, Elohei Avotenu, B'gufotenu, Kachenu b'mitzvotecha, v'teichenu b'toratecha, Tzavenu b'tubecha, v'samchenu b'yeshuatecha, v'taher livneinu, le'ovdecha be'emet, v'hanchilenu, Adonai Eloheinu, be'ahava u'bratzon, Shabbat kodechecha, v'yanuchu ba'Yisrael, v'kadshei shamecha, Baruch atah Adonai mekadesh HaShabbat. Kaddish Shalom, page 54. Ikara Ikara Shemerava, Verwandt die Brache Rute B'michmach Rute B'chaychon B'michon B'chaylecho B'Yisrael B'galat Zman Karim V'imru Amen Yehi Shemerava V'mora Ve'olam Olam Ve'amaya Yitbarach V'shtvach V'kagim Tzmabin Azevit Ravitla V'itra Shmeri Kutsha V'lechu Le'lamiko V'chata V'shirata Tushbechata V'nechmata Aviram Dharma V'imru Amen Tikkavat Eloton V'oton V'chol Yitzhak Kodam V'hod V'ishmaya V'imru Amen Yehi Shalom Rabba Min Shemaya V'chaim Alein V'kol Yisrael V'imru Amen Osei Shalom V'brova V'yaseh Shalom Aleinu V'yakol Yisrael V'akol Yoshvei Tevel V'imru Amen. We'll remain standing for Kiddush, page 55. Sabri, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddeshanu b'mitzvotav v'ratzavanu v'shabbat kodsho b'hava v'ratzon hinchilanu zikaron l'maaseh bereshit ki hu yom techila l'mikrei kodesh זכר יציאת מצרים, כי באנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים, ושבת קודשך באהבה וברצון,
Imchatanu, Baruch atah Adonai, Mekadesh HaShabbat. Bernard, did you pick this up? Good vintage. Huh? No, it wasn't like, There was a joke because vintage usually refers to wines. Right. This That's is why grape I juice. know, I thought you were saying old grape juice, and I got very concerned. No, it was just a joke That's of, one thing we don't have. it was just a joke of it, like, it's a nice vintage of grape juice. Manischewitz is Manischewitz. There is no vintage of that, it's all the same. We remain standing for Aleinu, page 56. Aleinu Shabbat Adon HaKol, Atei Kula Yotzei Reshit, Shalom Asanu Kidoye Haratzah, Velo Samanu Mishpachot Adama, Shalom Samanu Kahem, V'kol Aleinu Echol Hamona, V'anam Yuholim, V'shachrim Elohim, V'nei Melech, Malchei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu, Shebudot Hashamayim v'yosei haaretz, Moshe v'karov Hashamayim ha'am, U'shchinat zo, v'goven Elohim, Hu Eloheinu Eino, Eloheinu Echad Katatu B'Torato, Yedata Hayom Ha'ashekota El Bevavecha, Ki Adonai Hu Elohim, Hashamayim Imam, Ve'al Haaretz V'itacham Eino. ותמלוך עליהם מהרה לעולם ועד, כי המלכות שלך היא, ותמלוך עבור, ככתוב בתורתך, ומה ימלוך לעולם ועד. היום ההוא, יהיה אדוני אחד, ושמעו, You may be seated. At this time, before we do the mourner's Kaddish, we're going to take a moment to do a Misha Berach for those who are ill. So I'll begin the blessing, say the names of those we're thinking of in our, or actually, for tonight, I'll begin the blessing. If there's names you would like to add, please feel free to add them as you look around the room. וישבח אבותינו אברהם יצחק ויעקב, ואמותינו שרה רבקה רחל ולאה, ויברך וילווה את החולים. Jack Stern. Michael Goodwin. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחזיקם ולרפאותם, וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף, בתוך שאר החולים, לחזק את ידי הזקוקים בצרכיהם, שבאים לזעוק רפואה קרבו, השתה בגלה בזמן קריב, ונאמר אמן. Rafua Shlema to all those we mentioned and those we didn't mention, who are in need of healing, and wishing them a quick, full, speedy recovery. This time, we'll continue as we take a moment to remember that in the past week we have observed the yahrzeits of Solomon Altheim, Eve Back, Rhonda Baker, Rebecca Blumberg,
Abraham Breslin, Jack Brickman, Dottie Buchalter, Milton Cohen, Reuben Cohen, Eva Cohen, Harris Laser Cooper, Goldie Dates, Sophie Davidson, Alan Doody, Harvey Feigelson, Paul Froelich, Mike Gettinger, Joan Goldman, Lottie Gordon, Morris Gauss, Emmanuel Greenberg, William Green, Frida Greenhouse, Yitzhak Halpern, Lily Halpern, Miriam Halpern, Sam Helfer, Etta Hellman, Renee Henkin, Ruben Hersfeld, Howard Hill, Bess Hodes, Nathan Kahn, Edith Klein, Estelle Copeland, Flory Krell, Benjamin Levy, Michael Love, Rachel Morello, Harry Mazer, Marie Miller, Adolf Nichols, Yetta Ostroff, Edith Overdink, Stephen Peepluk, Jacob Prees, Dora Rabbits, Sigmund Reese, Mendel Resnick, Sigmund Rosen, Nesha Shatner, Nathan Siegel, Yugi Shapiro, Jenny Shea, Ann Shiland, Benjamin Silverfield, Joseph Spira, Joe Stern, Jory Student, Albert Taranto, Shuli Atsinis, Marion Wagner, Gary Ward, Joseph Weintraub, Rosalind Weintraub, Irvin Wolf, Mosa Zivitz. We also mourn the recent passing of Bruce Weissig, husband of Harriet, father of Glenn, Wayne, and Jody, and Paul Goldstein, the brother of Janet Reagan and Louis Goldstein. Zichronam Livracha, may their memory be a blessing. As we write those in mourning and those observing yurtzeits, please rise for Mourners Kaddish, page 58. Yikada Shmei Rabbah, Ya'aman Yivrach Yirtei V'yamlich Malchutei, V'chayechon V'yomechon V'chayei L'Chavei Yisrael, V'hagala V'zman Karim Yivrach Amen. Yehei Shmei Rabbah Mevarach Le'olam L'Olam Maya. Yivarach V'yishtarach V'yiparal V'zmanam V'yitnaseh V'yitalal V'yitaleh V'yitalal V'shmei Kudsha V'yachud Ve'ela Min Kol V'yachata V'shirata Tushvechata V'nechamata Amiran Galma V'yimru Amen. Yehei Shalom Rabba V'yishmaya V'chaim Aleinu V'yakol Yisrael V'yimru Amen. So Shalom V'broma V'yaseh Shalom Aleinu V'yakol Yisrael V'yimru Amen. Before we conclude our service tonight, just a few announcements that I will try to keep as brief as I can. I promise. Come back tomorrow morning. We have our family Shabbat at Shul House Rock, so it'll be great. It's always great to have the families here and the kids here as a part of it. So come back tomorrow to celebrate with us. We have teens leading a good chunk of the service, and so we'd love to have you be here to support them and see them as well. The following Shabbat is Bat Mitzvah for Abigail Rolfman, so come celebrate with the Rolfman family and her Simcha. We'd love to see you here. And then the 17th, we will be doing, we'll have the kids back yet again
For Storytime Shabbat, Kathy Fingerman will be reading a story that day, and Julie Cohen will be here from the Jewish Fertility Foundation, and she'll be giving a Devar Torah and sharing some resources. So we hope you'll join us for those Shabbats. December 16th, the night before that, we're having our Shanghai Shabbat Ruach. Bernard's put together a very tasty sounding Chinese food Shabbat dinner. So please register and come join us. It should be a lot of fun for that as well. With Jewish fortune cookies. With Jewish fortune cookies. You open them up, they say, oy vey. May your anxiety be lessened. In between all those Shabbats, we also have the Sisterhood Lakka lunch on December 11th. So RSVPs are due by Wednesday, so we can make sure there's enough latkes for everybody. Before that morning, before the lakka lunch, there'll be an Enter Everything program at 10:15. So and a kind of a Hanukkah party and fair for the kids at 11. That'll go straight into the lakka lunch. So we hope you'll join us for all of that. And then December 19th, we will be having a community candle lighting here at Temple Bethel, featuring Mandy's Sufgan Yot, which will turn out better than my Rodoch, I promise. I have faith. So this coming Sunday, December 4th, we are kicking off a new education series called How to Judaism. If it's been a while since you've had an Aliyah to the Torah, I'll kind of give you a run through of how do you have an Aliyah, what do you do, how does it work, all that. And if you also ever want to learn to do Hagbah and Galila and weren't quite sure what to do, I'll teach you how to do that. We'll do all that Sunday, 4 o'clock. And then we can stick around for meeting at 5:30. So that'll be a good time. Weekly Beit Midrash is going on. Wednesday, we have a Torah on tap at Back 40 Brewery. So we hope you'll join us there. The My Jewish Book and Holiday Club and the Villages are all meeting regularly and coming up. So if you want to join any of those, let us know. We'll put you in touch with the people to get on their list so you can join them. Oh, and I forgot, this was important. At the Torah on Tap at Back 40 Brewery, it's sponsored by the Men's Club. First round is on Men's Club, so come join us. The cemetery committee is working on a project to plant crepe myrtles at Elmwood Cemetery in memory of your loved ones. You can check the website and the email to learn more about how to participate. And I think, did I forget anything? Busy couple weeks, so hope y'all will be here to celebrate and join with us through Hanukkah, and then we'll start planning a busy January for you guys. We'll go ahead and conclude our service tonight with Yigdal, page 62. Yigdal Elohim Chai v'yishtabach yitzah v'einet et notziyuto Chavim yachid k'yichudo Elam v'gam nitzov l'machtuto In lo demutavu v'yeinovu V'na'aroch eron kedushato Kamon l'chol davar asher yivra Yishon v'reshit v'reshito Hino Adon Olam v'chol notzon Yoreh gedulato malchuto Shema nevuato netano Elam shesegulato v'tifarto Lo kam b'Yisrael kemo she'od Navi u'ma'abit et tvunato Torat menatan le'amoel Al yad neviot le'man beito Lo yachal Yifa'el v'lo yamir dato Le'olam yiflezulato Tzofeh v'yodea setareinu Abid l'sof davar v'kamato Gomel ish chesed k'mifalo
נותן דבש הרוק בשעתו, ישלח מקץ ימים משיחנו, יפתח מחקק את ישועתו, מתים יחייב ברוב חסדו, ברוך הדיין שתהילתו, מתים יחייב ברוב חסדו, ברוך הדיין שתהילתו. Shabbat Shalom. Thank you all for coming. Thanks for being here. Thanks for coming to start your Shabbat with us. Have a peaceful, restful Shabbat, and then we hope to see you in the morning. Shabbat Shalom, everybody. It's hard to make speaking that way. It's not easy. Shabbat Shalom. This one here. Funny, you say. Shabbos. Shabbos. Good Shabbos. Good job, Sherry. Shabbos. It's possible we might have it. No, because I actually got an email today reminding me, but maybe the email needed to be sent somewhere else rather than to me, because I did remember.